സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് വോള്യത്തിലെ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്ര എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. സോ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്ര, വെക്റ്ററിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓൾജിബ്ര എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ വെക്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വെക്റ്റർ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പം തന്നെ കേൾക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്കേലാസ്. സ്കേലാസും വെക്റ്റേഴ്സും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് സ്കേലാസ് ആൻഡ് വെക്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സ്കേലാസിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഇത്? വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 kg. ഹൈറ്റ് എന്താണ്? ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ 155 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഇതിന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്ത്? വെയിറ്റ്, ഹൈറ്റ്. സിമിലർലി യു ക്യാൻ സേ സം മോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്കെയിൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഏരിയ ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെച്ചാൽ അത് പറയാൻ പറ്റും. 10/12 അല്ലെങ്കിൽ 15/14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് ഏരിയ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു വെക്ടേഴ്സ്. സ്കേലാർസും വെക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സർ, ഞാൻ ഒരാളിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരാളിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളോട് 10 അടി നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. 10 അടി നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് ചോദിക്കും, എങ്ങോട്ടാണ് 10 അടി നടക്കേണ്ടത്? റൈറ്റിലേക്കാണോ, ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ, താഴേക്കാണോ, മുകളിലേക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. സോ എന്തുകൂടി വന്നു അവിടെ? നമുക്ക് ഡയറക്ഷനും കൂടി വന്നു. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് 10 അടി നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായി, പ്ലസ് മുമ്പോട്ട് നടക്കാനേ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ കൂടി. അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 അടി പ്ലസ് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? അത് വെക്റ്റേഴ്സ് ആയി മാറി. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ദൂരം ഏത് വശത്തേക്ക് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ then force. വെയിറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റേ ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വെയിറ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, വർക്ക്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഒത്തിരി പറയാം. സ്കേലാസിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടി വരും. സോ വെയിറ്റ് is a vector quantity. So vector quantities having both magnitude and direction are called vectors. Example: displacement, velocity, acceleration,
force, weight, momentum. Okay, it's enough. So എന്താണ് സ്കേലാർസ്, എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കും. ഇനി some basic concepts. So vectors ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So vectors means quantities having both magnitude as well as direction. So basic concepts. So നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ലൈൻ L be a straight line. This line can be two directions. ഈ ലൈന് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇടാം. ഇത് ഓൾസോ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്ക്. So this is a directed line, upward direction, downward direction. So this is a line with a direction. ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനെ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ പോവാ, റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു? A to B വരെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ലൈനിനെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് കൊടുത്തോടുകൂടി ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള മാറി എന്താവും? ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. സോ ഇതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ വെക്ടേഴ്സ്. സോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നു, ഇത് ഡയറക്ഷൻ, രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, വെക്ടേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ directed line segment, say AB. Okay, vector AB. Okay, or simply A. അങ്ങനെ എഴുതാം, simply A. or ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എഴുതാനും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ AB എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ബി എന്ന് എഴുതാം. സോ AB എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈസ് A and terminal point is B. So direction is from A to B. So a directed line segment is always represents a vector with A as an, say example, vector AB. A is called initial point and B is the terminal point, and direction is from A to B, and magnitude is the measurement between A and B. Okay. So that's the basic concept of a vector. Okay. Next is position vector. Position vector. Position vector. What is position vector? For this, consider a rectangular coordinate system, three-dimensional right-handed rectangular coordinate system. Consider a point, നമ്മൾ ഇത് x-axis ആയിട്ടും ഇത് y-axis ആയിട്ടും ഇതിന് രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് z-axis. സോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കാണാം, ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് z. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് റോങ്. എക്സും വൈയും പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, വൈയും സെഡും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, സെഡും എക്സും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് സെഡ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ഈ പ്ലെയിനിലെ ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് സാങ്കല്പികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സെഡ് ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ത്രീ-dimensional right-handed rectangular coordinate system, consider a point P. Consider a point P in space എന്നാ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇൻ സ്പേസ് പറയുമ്പോൾ സം വർക്ക് ഹിയർ is a point P with the coordinates x, y, z. Okay,
with coordinates x, y, z with respect to the origin. With respect to the origin O 0, 0, 0. Then join OP. Then join OP and mark the direction as OP, O to P with the O as the initial point and P as the terminal point. So consider a three-dimensional right-handed rectangular coordinate system and let us take a point say P in space, say XYZ, whose coordinates are XYZ with respect to the origin O. Then the vector OP having O as the initial point and P as its terminal point. Vector OP is called the position vector of P. Okay, is called the position vector of P. Okay, so we P, X, Y, Z point 3-dimensional O and P in the join we get what? A vector OP. O is the initial point and P is its terminal point, and this vector OP is called the position vector of P. Similarly, if we can take point say A, another point A, then vector OA is the position vector of A. Another point say B, then we can find vector OB as the position vector of B and so on. So, the magnitude, let us take the magnitude of OP as the vector OP equal to small vector r. Vector OP equal to small vector r. If vector AB is any vector, then its magnitude is denoted by, that means distance between A and B, that is magnitude of vector AB is denoted as mod vector AB, or AB in the vector in denote here, so mod vector in or simply A. Barley and the meaning AB, the vector AB, the modulus ana. Double 9 this is vector AB or small vector A. That the modulus and magnitude and measurement is mod vector AB and mod vector A or simply A without bar. Okay. So coming to here let us denote vector OP as, let us denote vector OP is equal to small vector r. Then modulus of OP is denoted as simply r, which is equal to, you see this is 0, 0, 0 and P is x, y, z. How can you find vector OP? Using distance formula, we know. Using distance formula, what is OP? OP equal to root of x difference square plus y difference square plus z difference square. X difference square plus y difference square plus z difference square, that is x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. Something minus 0 is the something itself. So finally we are getting x square plus y square plus z square. That is modulus of OP is root of x square plus y square plus z square. Okay. Modulus of OP equal to small vector r is equal to, yes, root of x square plus y square plus z square. Similarly, we can find vector OA, which is small vector in exam. Vector OB equal to small vector B, and if C is any point,
We can denote OC as small c, vector OC as vector C, vector OA as vector A, and vector OB as vector B. Then the modulus, that is OA equal to A, and the modulus of vector OA equal to small vector A, vector OB, modulus of vector OB by small b, and modulus of vector OC by small c. So position vector of any point P is vector OP, position vector of any point A is vector OA, and so on. So coming to the next part, that is direction cosines. Direction cosines. Cosine you know. So what is direction cosines? Direction cosines. Direction cosines. Okay, what is the meaning of direction cosines? So consider the same three-dimensional system. Draw x-axis, y-axis, and z-axis. Consider the position vector of P as vector OP, which is equal to small vector R, and P is the point x, y, z. Then this line, that is OP, vector OP, make an angle C, alpha with the x-axis, vector OP make an angle alpha with the x-axis, beta with y-axis, and gamma with the z-axis. Then alpha, beta, gamma are called direction angles. Okay, alpha, beta, gamma are called direction angles. Let vector OP is a vector small vector R, that is position vector of P is vector OP equal to small vector R. This OP make angles alpha with x-axis, positive direction of x-axis, beta with the positive direction of y-axis, and gamma with the positive direction of y-axis. Then these alpha, beta, gamma are called direction angles. The cosine value of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, denoted by small l, small m, small n, are called the direction cosines of vector OP. Are called the direction cosines of vector OP. E line segment, that is vector OP, x-axis at alpha, y-axis at beta, z-axis at gamma, all with positive direction of x, y, z axis. Then the cosine of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are called the direction cosines. These are called the direction cosines of vector OP equal to vector R, and they are denoted by small l, small m, small n. Okay. How can you find cos alpha from the figure? So join this
Draw a perpendicular to the x-axis. So this distance, if it is two-dimensional, x is thus, this is y, and z illikku ponadana small z. Okay, what is cos alpha from here? What is cos alpha? Adjacent side by hypotenuse. So x by, this is vector, so its modulus is r. So x equal to, so let us take this as L. So x equal to LR. Similarly, m equal to cos beta equal to, cos beta is, ഇങ്ങോട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും? അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡായിട്ട് y ആണ് വരിക. y by r as before. Y is equal to mr, and last one n equal to cos gamma equal to z by r. So z is equal to nr. So LMR, L, M, N are called direction cosines of vector OP. From this, what is x? X is proportional to L. Y is proportional to M. Z is proportional to N. So the numbers are, that means x, y, z are proportional to x, y, z are proportional to the direction cosines. X, y, z are proportional to the direction cosines. So x, y, z are also called direction ratios of the vector r. So x is proportional to L, y is proportional to M, z is proportional to N. So the numbers LR, MR, NR are proportional to the direction cosines. Therefore, they are called, that means x, y, z are also called direction ratios. X, y, z are called direction ratios of vector r, and they are denoted by direction ratios short form. Direction ratios are denoted by A, B, C, and DC's direction cosines are denoted by L, M, N. Okay, ഈ എക്സും വൈയും സെറ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്ഷണൽ കൊസൈൻസും ഉണ്ട്. കൊസൈൻസുമായി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയും. Whereas LMN are called direction cosines. Okay. What is the relation between L, M and N? It's very important result. What is the relation between L, M and N? Okay, ശ്രദ്ധിക്കൂ. L square plus N square plus N square is equal to, what is L? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു, x by r square plus y by r square plus z by r square. That is x square by r square plus y square by r square plus z square by r square. The denominator is the same, so combining we get x square plus y square plus z square. So, but നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു, if O is the origin and P is any point x, y, z, O is the origin and P is any point x, y, z, then modulus of OP is equal to R. Modulus of OP is equal to R is equal to root of x square plus y square plus z square. So using that, root is R. So the squaring and this becomes R square by R square equal to 1. So we have L square plus M square plus N square is always 1. 100 ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. L square plus M square plus N square equal to 1. Okay.